the best way to see what are the features of Arabic adjectives, I'm going to deal with such a topic through examples, because through practice, through exemplification, you are going to understand better than only dealing with the theoretical side. So let's start with the first one. It says kitabun mufidun. This is a phrase, not a sentence. It is just a phrase in which we have a noun kitab and mufid is an adjective. And by the way, Arabic adjectives are dealt with within the category of what? Of nouns in Arabic. They are considered as nouns, although they are considered as followers, يعني من التوابع, but at the end they are nouns in Arabic. So, kitabun mufidun, here the adjective mufid is what? Is one word, okay? It is singular. But when I say kitaban mufidan, the adjective is mufidan, but as far as its number is concerned, it is in the dual, يعني مثنى, dual, D-U-A-L. Kutubun mufidatun, we also have the adjective mufida, but it ends in feminine ta, ليتاء التأنيث, feminine ta. Why? Because the preceding noun, يعني الاسم اللي يسبقها, because the preceding noun is what? Is a plural. Now, let us shift these three examples into English, and we will see the difference between an Arabic adjective and an English adjective. Kitabun mufidun, this is a phrase which can be translated into English as a useful book. A useful book. Or we can say a beneficial book. Kitaban mufidan. You can see here there are morphemes, يعني أكو morphemat. There are morphemes that terminate these two nouns, اللي هي كتاب ومفيد, يعني اللي انتهت بها هذين الاسمين. What are these morphemes? They are الألف والنون. These two morphemes, al-alif and noon, they refer to the dual system, نظام المثنى. They refer to the dual system. And in the dual system, we have what? We have grammatical markers, or we call them parsing markers, اللي هي علامات الإعراب. Such a noun which is a dual, it is nominative, يعني مرفوع. It is nominative in al-alif because it is a dual, okay? And it is both كلا, accusative and genitive, يعني منصوب ومجرور. Accusative and genitive in what? In al-ya. Again, why? Because it is dual. Now here in this example, kitaban mufidan, both are nominative. لأناتهم مرفوعات. By what? By al-alif. Why? Because they are dual. So here we have the parsing marker, which is the morpheme alif, and this morpheme reflects that such a noun or such an adjective is nominative. Of course, we don't have such things in English. We don't have a morpheme that shows a grammatical what? Case. Instead, English depends on position. تعتمد على موقع الكلمة. Why? Because English is what? Because English is a syntactic language. It's not a morphological language like Arabic. So here, kitaban mufidan, we have a dual number. Of course, in English, we don't have a morpheme that shows we have the number 2 in the same word. No, we don't have. So how can we replace, how can we compensate, يعني شلون نعوض? We use the word to.
TWO اللي هو الرقم 2. So كتابان مفيدان, we can say what? 2 useful books. 2 useful books. So the adjective useful, it does not change, ما تغيرت. In the first كتاب مفيد, we have said what? A useful book. كتابان مفيدان, we have said 2 useful books. كتب مفيدة, the adjective مفيدة terminates with feminine ta. Why? Because the noun كتب is a plural. So there is a morpheme which is at the end of the adjective مفيد, and this morpheme is feminine ta. Why? Because we have a plural number. In English, we say useful books, useful books. Again, the adjective does not change. أيضا الصفة لم تتغير. So here, number, يعني العدد, number affects the Arabic adjective. قضية العدد تؤثر على الصفة في اللغة العربية. But in English, no. Number does not affect the English adjective. So this is one of the differences between an Arabic adjective and an English adjective. Now, let us take this pair. خلينا ناخذ هذا الزوج. رجل ذكي وامرأة ذكية. As indicated in this pair, يعني كما هو واضح في هذا الزوج اللي هو رجل ذكي وامرأة ذكية. رجل is a masculine noun. Masculine, M-A-S-C-U-L-I-N-E, يعني مذكر, masculine. امرأة is a feminine, feminine اللي هي مؤنثة. So here we have a difference in what? We have a difference in gender. Gender اللي هو الجنس النحوي. Now, does gender affect the Arabic adjective? يعني هل الجنس النحوي يؤثر على الصفة في اللغة العربية? The answer is yes, as it is shown in this pair, كما هو واضح في هذا الزوج. رجل ذكي, ذكي is an adjective referring to the noun which is masculine, رجل. But امرأة ذكية, you can see that the adjective ذكي ends in feminine te or feminine ta. Why? Because it refers to a feminine noun. So an adjective in Arabic, when there is a noun which is feminine, generally it ends in feminine te. In order to cope with, حتى تتماشى معه, in order to cope with what? With the gender system. In English, no. The adjective remains the same, whether I say رجل ذكي or I want to translate امرأة ذكية, the adjective does not change. It remains as it is. So we can say a smart man or an intelligent man, and a smart woman or an intelligent woman. The adjective does not change. لم تتغير. Thus, لذلك, we can conclude, نقدر نستنتج, that gender affects the Arabic adjective, but it does not affect what? The English adjective. And again, this is another difference between the Arabic adjective and what? The English adjective. Now, سمعت صوتا شجيا. The adjective here is شجيا, which is in the accusative case, يعني منصوبة. Accusative. A-double-C-U-S-A-T-I-V-E. الطالب المجد ناجح. Here the adjective ناجح, it is in the nominative case, مرفوعة. عثرت على كتاب مفيد. Again, the adjective مفيد here is available, موجودة, but it is in the genitive, مجرورة. Genitive تكتب G-E-N-I-T-I-V-E. Genitive. And these 3 examples, سمعت صوتا شجيا, الطالب المجد ناجح,
and عثرت على كتاب مفيد. Here there is the case system, نظام حالة الاسم. case الحالة اللي فيها الاسم قد يكون مرفوع، قد يكون منصوب، قد يكون مجرور. These are the three cases of the Arabic noun. Because an Arabic adjective follows its noun، لأن هي تتبع اسمها. It is affected by its case، أيضا تتأثر بحالة الاسم. Which means when we have a nominative noun, the adjective is also nominative. When we have an accusative noun, again, the adjective is going to be accusative. And when we have a genitive noun, the adjective is also genitive. That is to say, هذا يعني the adjective in Arabic follows its noun in terms of its case فيما يخص حالته. Now, let us transform these three examples into English, and we will compare between the Arabic adjective and the English adjective. سمعت صوتا شجيا. By the way, the adjective شجي in Arabic comprises، يعني تتضمن two basic features، يعني خاصيتين أساسيتين. The first one is what it is something nice to hear، plus الخاصية الثانية it evokes، يعني تثير، it evokes sorrowfulness or sorrow or sadness. The best equivalent, we can use melodious, or we can say the one given by Ali Abdul Hussein, but the spelling is MELL or W، يعني مو فقط O. تلفظ mellow O sound. Anyway, let us go to grammar. خلي نشوف الجانب النحوي, which is our point. سمعت صوتا شجيا. We have said that the adjective is شجيا, which is in the accusative case. Why is it in the accusative case? Because the noun صوت is what? Is also in the accusative case. The parsing الإعراب. The parsing of صوتا is an object. هذا مفعول به. And in Arabic, the object is what? Is in the accusative case. So what follows اللي تبعه اللي هو which is the adjective, it should be لابد أن تكون in the accusative case too أيضا. So we can say I heard a melodious what? Voice. A melodious voice. طبعا again in English, voice is what? Is an object. أيضا مفعول به. It is modified by the adjective melodious, which is within this noun phrase. So it is also what? Considered in the objective case. Why? Because it modifies an object. Both the adjective melodious and voice are put within one unit, which is a noun phrase. And this noun phrase plays the role of what? Of the object in the English sentence. Now, what is the difference? The difference is that the Arabic adjective assumes ASSUMES يعني تتقمص, assumes the role of the noun preceding it اللي يسبقها. Now, الطالب المجد ناجح. طبعا المجد هي أصلا همين صفة. Okay, توصف لي الطالب. I want to talk about the other adjective, which is ناجح. لأن هذه جملة تامة طلاب، جملة تامة. الطالب المجد ناجح. It is a sentence
It is a nominal sentence, جملة اسمية in which there is a theme and a reme، يعني فيها مبتدأ وفيها خبر. So المجيد also modifies الطالب، أيضا توصف الطالب. ناجح، yes it is an adjective، نعم هي صفة، but it plays the role of what? Of the reme، تلعب دور الخبر هنا، or the comment with capital C, C-O-M-M-E-N-T. Anyway, so grammatically نحويا the adjective ناجح plays the role of the comment اللي هو الخبر. That's why لذلك it is in the nominative case، تكون مرفوعة. So here, if we want to translate into English, we are going to do what? We have said that in Arabic المجد refers to الطالب. إذن الطالب المجد هذا نخليها كتلة لوحدها تصير كفاعل. طبعا المجد يعني ممكن نقول hard working، ممكن نقول diligent، ممكن نقول industrious، هواي صفات. فنخليها كفاعل وهي الاسم مالتها تصير within one unit. So we say a diligent student، هاي كلها subject. طبعا أريد أترجم إلى اللغة الإنجليزية، الجملة في اللغة الإنجليزية فعلية دائما، ما يصير بدون فعل. وما دام عندي فقط أسماء هنا، إذن الرابط منه؟ الرابط لازم يكون إما فعل كينونة أو فعل linking verb. فهنا the best thing is to use a verb of to be، نستخدم فعل كينونة. So we say diligent، طبعا diligent تكتب D-I-L-I-G-E-N-T. A diligent student is شنو؟ successful. أيضا أستخدم صفة successful مقابل من؟ مقابل الصفة ناجح. شي يصير عندي؟ يصير عندي relational clause، هذا بالنحو الإنجليزي relational clause. Anyway, let's go to the last example which says عثرت على. على is a preposition، حرف جر. كتاب مفيد، كتاب اسم مجرور لأنه مسبوق بحرف جر، ومفيد صفة مضافة علما إلى الكتاب. عندي construct تكتب C-O-N-S-T-R-U-C-T يعني مضاف. طبعا المضاف والمضاف إليه باللغة الإنجليزية احنا ما عندنا هيك مضاف وما أعرف شنو، لكن شو يستخدمون؟ يستخدمون الجزء الأول من المضاف والجزء الثاني من المضاف، يعني the first part of the construct and the second part of the construct. المهم we can use construct، it's okay, no worries. So here the noun kitab is in the genitive case. Why? Because it is preceded by a preposition اللي هو على. Because this noun which is kitab is in the genitive case, the adjective مفيد it should be in the genitive case too. أيضا لابد أن يكون في حالة الجر أيضا. Why? Because we have said that Arabic adjectives are what? Are followers. They follow the noun, they modify. That's why they are affected by the number, by the gender, by the person, by definiteness or indefiniteness. يعني سواء الاسم اللي قبلها معرف غير معرف، أيضا نفس الشيء. كتاب هذا اسم نكرة، لذلك مفيد أيضا تكون اسم نكرة، وهكذا. So Arabic adjectives follow their nouns in every grammatical point، في كل نقطة نحوية that characterizes the noun اللي تميز لي الاسم. Now عثرت على كتاب مفيد. How can we translate it? I found a useful book. What is the difference between the Arabic sentence and the English sentence? يعني هسه هذه الترجمة مالتنا I found a useful book، it's okay، ما فيها مشكلة.
لكن شنو الاختلاف عن الجملة العربية اللي تقول عثرت على كتاب مفيد؟ I want you to focus on the verb. ركزوا على الفعل. The difference is that the Arabic verb عثر، هذا الفعل العربي، this verb should be followed by a preposition، يعني لازم يكون متبوع بحرف جر. هو ميزته هذا الفعل باللغة، عثر على. It should be accompanied by what? By a preposition، يعني لازم يرافقه حرف جر. But if I say in English I found، the English verb found is not followed by a preposition، ما يتبع حرف جر. هو المتضمن داخل السيمانتك فيتشر مالت الفعل الإنجليزي متضمن داخل هذا البريبوزيشن. we say نقدر نستخدم الفعل come across A-C-R-O-S-S across طبعا حرف جر، فحتى يصير عندي مقابل نحوي ملائم I say أقول I came across a useful book. وهنا كتاب مفيد، اثنينات النكرات، لذلك استخدمنا أداة النكرة a اللي هي سبقة الصفة useful، وبعدين استخدمنا الناون مالتنا اللي هو شنو؟ book. Yes. Now في كل الأمثلة اللي مرت علينا الصفة كانت كلمة واحدة، كلمة منفردة. نعم تتأثر بميزات الاسم، لكن in all the examples we have taken so far, the Arabic adjective is what is just a single word، كانت كلمة مفردة. الآن in this slide we are going to talk about a clause as an adjective، جملة كصفة. أوكي، وأكو فد شيء آخر أيضا راح نتناوله بالمثال الأخير. Now قرأت قصة كاتبها رمزي، طبعا موجود بالكتاب مالت المثال. قرأت قصة كاتبها شنو؟ رمزي. شنو إعرابها هاي الجملة؟ شنو إعرابها؟ What is its parsing؟ أين أنتم؟ Can I try? Yes please فاطمة. Okay, so قرأ فعل تاء الفاعل، قصة مفعول به، نعم أستاذ، وكاتبها وهي كاتبها مفعول به أو مفعول به ثاني، وهي مضاف ورمزي مضاف إليه. أعتقد صار يعني مو زين بالإعراب هذا. أوكي. يس هبة سعد بليز. أستاذ قرأ في الماضي والتاء الفاعل، وقصة مبتدأ، وكاتبها كاتب هم فعل ماضي ثاني أعتقد. لا هبة شلون كاتب فعل؟ كاتب اسم، ما تشوفينها كاتب اسم. يلا عقيل جاسم. اوكي ثانك يو عقيل جاسم. نعم استاذ. قرأ فعل ماضي بالتاء تاء الفاعل، وقصة مفعول به منصوب بالفتحة، كاتب مبتدأ مرفوع نعم وهو مضاف والهاء مضاف إليه، رمزي خبر، والجملة الاسمية في محل نصب صفة. مستاذ كاتب يعني كاتبها رمزي. نعم. اوكي ثانك يو عقيل. So here قرأت قصة، هذه جملة تامة بها فاعل وبها فعل وبها مفعول به. بعدين اجتنا جملة أخرى كاتبها رمزي، كاتب اسم والرمزي اسم. طبعا الرمزي هي صفة أيضا، توصف من؟ توصف الكاتب على أي حال. فكاتبها رمزي هاي جملة اسمية بها مبتدأ وبها خبر. هذه الجملة الاسمية اللي هي كاتبها رمزي كلها توصف من؟ توصف القصة. إذن هنا في هذا المثال لدي جملة تامة اللي هي جملة اسمية، شنو دورها؟ دورها صفة علما للقصة. طبعا ننتبه طلاب، ننتبه للاسم الموجود. يعني مثلا هسه هنا عندنا قصة، it should be
it should be indefinite. لازم تكون نكرة. هاي نقطة مهمة. The noun modified by a clause. يعني الاسم اللي اكو جملة توصفه. The noun modified by a clause. It should be شنو؟ indefinite. indefinite. indefinite يعني نكر. ما هو معرب. In this case بهاي الحالة the whole clause كاتبها رمزي is what? Is an adjective modifying the noun قصة. الآن أريد أترجم إلى اللغة الإنجليزية. What should I say? ماذا أقول؟ بما أن عندي جملة تشتغل كصفة، عندي جملة تشتغل كصفة، يا جملة باللغة الإنجليزية تشتغل كصفة. What is the type of the English sentence that functions as an adjective? منو؟ In English we have what? We have a relative clause. A relative clause can function as an adjectival clause. So it is better من الأفضل, it is better to use an adjectival clause. كاتبها طبعا الهاء تملكية يقصد كاتب القصة. فيا ضمير وصل يشتغل تملك باللغة الإنجليزية طبعا هو الwhose WHOSE. لذلك من الأفضل أن نقول I read a story whose writer يعني التي كاتبها شبيه is symbolic. نعم. قرأت قصة كتبت إبان الحرب العراقية الإيرانية. قرأت قصة نفس البداية الأولى لكن هنا عندي كتبت فعل، هنا جملة فعلية مو جملة اسمية. كتبت إبان الحرب العراقية الإيرانية. أيضا نفس الشيء أقول I read a story which لاحظوا ضمير وصل which تعود على القصة لأنه غير عاقل. which was written كتبت مبني للمجهول which was written during the Iraqi-Iranian شنو war. Iraqi-Iranian war or Iraq-Iran war. So when there is a clause يعني إذا كان عندي جملة it is best to use a relative clause in our translation. Why? Because in English a relative clause is adjectival هو وصفي. طبعا المثال الثالث نفس الشيء رأيت رجلا يمشي يائسا. Here we have a clause which is يمشي يائسا أيضا فعلية هاي الجملة لأن بدت فعل يمشي. رجلا is indefinite أيضا نكرة. So يمشي يائسا this verbal clause هاي الجملة الفعلية modifies الرجل إذن يشتغل كصفة. Okay. رأيت رجلا I saw a man who is walking طبعا الإلمات اللي فوق who is walking in despair يعني يائسا in despair. طبعا who is walking in despair أقدر أختصرها وأستخدم reduced relative clause يعني جملة وصل مختصرة. فممكن أن نقول I saw a man walking in despair يعني الهو is ممكن أن تحذف walking in despair وتصير reduced relative clause. الآن أنتقل إلى الزوج الآخر. يقول رجل طيب ورجل طيب أبوه. Now what is the difference here? In Arabic grammarians النحويون العرب يقولون say that sometimes the adjective modifies the noun directly مباشرة. رجل طيب هاي الطيب توصف الرجل ما توصف شيء آخر بعد. أوكي هذا الوصف يسمونه شنو؟ مباشر أو حقيقي. رجل طيب. Why? Because the adjective طيب directly refers to الرجل. This type of modification in Arabic they call it حقيقي يعني real modification or we can say direct modification. But in the second one رجل طيب أبوه هي طيب
هي مش بيها does not modify الرجل، لا it modifies الأب. طيب منو اللي طيب؟ طيب أبوه. طيب أبوه both of them refers to الرجل. إذن هذا وصف، لكن وصف غير مباشر، غير مباشر indirect، يسمى باللغة العربية بالنعت السببي، يعني غير مباشر causative modification، أو يسمى بالindirect modification. Now رجل طيب أبوه، يعني أول مرة بيش نبدأ بالرجل، نقول ماذا؟ أمان، صح؟ طيب أبوه هو الكلام بالنسبة للطيب توصف الأب، وطيب أبوه، اثنيناتهم يوصفون من؟ يوصفون الرجل. فلذلك نقول طبعا هذه أبوه الهاء تملكية تعود على الرجل، بما أنه تملكية إذا نستخدم ضمير الوصل whose، لذلك نقول أمان whose father الذي أبوه is good. Okay, is good يعني طيب. So we are going to use a relative clause، أيضا نستخدم جملة وصل. Why? Because we have possession، لأن عندنا تملك الهاء which is associated with the item الأب. Okay طلابنا نستنتج وأكو أيضا مثال للمقارنة أنه adjectives can be single words، ممكن تكون كلمات مفردة، ممكن تكون phrases عبارات، or even clauses، أو حتى جمل مثل ما تناولنا الآن. Whether in English or in Arabic, we have clauses that can play the role of an adjective. Now we have this example which says these two unusual botanical specimens proved invaluable. أعيد قراءته. These two unusual botanical specimens proved invaluable. طبعا فاعل أكو، الفاعل هي كلها these two unusual botanical specimens، هاي كلها subject. Proved is a verb which is in the past simple tense. Invaluable, it is an adjective. Invaluable, it is what? It is an adjective. In the subject, بالفاعل, we have 4 words functioning as what? As adjectives. طبعا كلها هذه تشتغل. These تعتبر صفة، to يعتبر صفة، العدد أيضا يعتبر من الصفات. Unusual صفة، botanical صفة، كلهم أربعتهم وصفوا لي الاسم اللي هو شنو؟ specimens. So all of these 3 modify، يعني تصف مسبقا the head noun الاسم الرئيس اللي هو شنو؟ الspecimen. And the same example، بنفس المثال we have another adjective، عندنا صفة أخرى اللي هي منو؟ invaluable، لكن شنو موقعها هنا؟ موقعها خبري. ليش خبري؟ predicative، لأن إجت ورا الفعل الرابط اللي هو proved، but its position is in the predicate. So it is called what? It is called predicative adjective. Predicative شنو؟ adjective. هذا المثال يعني أنا مترجمة كمحاولة. طبعا نبدي بالفيرب أثبت، الفاعل مالتي راح يكون شنو؟ مرفوع. إن عندنا to فتصير النموذجان، خلينا هذا المورفيم مالت المثنى. النباتيان تشير للبوتانيكال، الاستثنائيان تشير علما إلى الانيوجوال. وبالنسبة إلى قضية التوين صارت بالألف والنون لأنه مثنى، ونقدر نقول رأسا مهمان أو إنهما مهمان. invaluable يعني لا يمكن تقدير أو تقييم قيمته، يعني مهم جدا. فبهذه الصورة نلاحظ أنه the Arabic adjectives اللي هما النباتيان استثنائيان are affected، تأثروا بمن؟ by case بالحالة مال الاسم، by the number، وأيضا by the gender. Okay, and the number 2 is compensated by the morpheme الألف. Why? Because we have a noun which is in the dual system. Out of this example، من خلال هذا المثال we can say that in Arabic
The order of the modifiers يقصد الصفات. The order يعني ترتيب. The order of the modifiers اختلف عن ما موجود في اللغة الإنجليزية. Differs in that من حيث شنو؟ من حيث إنه they occur، يعني هذه الموديفايرز، هذه الصفات جاءت وين؟ after the noun، بعد الاسم. النموذجان هذا الاسم، نباتيان استثنائيان. These are the adjectives which follow the noun النموذجان. على عكس اللغة الإنجليزية unlike English in which we have what? We have the adjectives هي these والto والunusual botanical, all of them come before the noun, come before شنو? The noun. Anyway, I have to stop here. Please try to read about this topic. اقروا عن الصفات باللغة العربية، الصفات باللغة الإنجليزية. أيضا ما موجود بالكتابين أيضا ممكن تستفادون من عنده. واحد يحاول إنه يحضر له مقال معين عن adjectives in English and adjectives in Arabic. ممكن هو الطالب ياخذ له كم مثال ويسوي مقارنة بيناتهم على مود يدرب نفسه. يعني it's a matter of training. هي القضية قضية تدريب على الكتابة، على طريقة الإجابة. Okay. So please prepare yourself.